El sol se desangraba en el horizonte, teniendo de rojo las colinas de Ronda. Mientras el capitán Alejandro Vega, de 30 años, ajustaba su uniforme militar con dedos temblorosos. La boda de su primo menor, Miguel, era el tipo de evento que Alejandro evitaba a toda costa. Risas estridentes, charlas vacías y la inevitable pregunta de su tía Carmen sobre por qué un hombre tan guapo seguía soltero. Pero esta vez, la humiliación que sintió al escuchar los susurros de sus parents sobre su vida solitaria no fue lo peor. Lo peor fue ver a Miguel, el novio, mirarlo desde el altar con una intensidad que le cortó el aliento. Alejandro, un oficial del ejército español estacionado en Sevilla, había aprendido a construir muros alrededor de su corazón. Creció en un pequeño pueblo de Málaga, donde las tradiciones pesaban más que los sueños y donde ser diferente era un delito decidido. Desde joven, supo que su atracción por los hombres era un secreto que debía enterrar bajo capas de disciplina militar y silencio. Pero Miguel, su primo de 28 años, siempre había sido su excepción. De niños, compartían veranos corriendo por los olivares, confesando mitos bajo las estrellas. Y aunque Alejandro nunca dijo una palabra sobre sus sentimientos, cada mirada de Miguel parecía descifrarlo. La boda se celebraba en una finca rústica, con mesas adornadas con claveles y el aroma de jazmín flotando en el aire. Alejandro se mantenía al margen, con una copa de vino en la mano, esquivando las preguntas de sus tíos. ¿No tienes novia aún, Alejandro? ¿A tu edad? Yo ya tenía 2 hijos, dijo su tío José, con una risa que resonó como un martillo en su pecho. Alejandro forzó una sonrisa, pero sus ojos se desvieron hacia Miguel, quien, desde el centro de la pista de baile, sostenía la mano de su prometida, Clara, una joven sevillana de 27 años con una sonrisa que iluminaba la noche. Clara era perfecta, amable, ingeniosa, hija de una familia respetada. Pero cada vez que Miguel miraba a Alejandro, había algo en sus ojos, una sombra de duda, un destello de angelo, que hacía que el corazón de Alejandro latiera con una mezcla de esperanza y terror. Era posible que Miguel, el hombre que estaba a punto de casarse, sintiera lo mismo que él? No, eso era una fantasía peligrosa. Alejandro había aprendido a no confiar en sus deseos. La música cambió a un vals lento, y los invitados aplaudieron cuando Miguel y Clara comenzaron su primer baile como prometidos. Alejandro se apartó en más, buscando refugio en las sombras de un olivo cercano. Pero entonces, su tía Carmen lo interceptó. Alejandro, por Dios, ven a bailar. No puedes estar siempre tan serios. Y es que el ejército te quitó el alma. Bromeo, aunque sus palabras cortaron como cuchillos. Algunos primos rieron, y uno de ellos, Raúl, un hombre de 35 años con una lengua afilada, añadió. O tal vez no le gustan las mujeres. Capitán? La risa colectiva que siguió fue un puñetazo en el estómago. Alejandro mantuvo la compostura, pero sus manos se cerraron en puños. Quería gritar, defenderse, pero el miedo a exponerse lo paralizó. En el ejército, su orientación sexual era un secreto guardado bajo ley. Una palabra fuera de lugar podía costar su carrera. Así que tragó el dolor y murmuró una excusa, alejándose hacia la barra. Pero antes de llegar, una mano lo detuvo. Era Miguel.
Alejandro, ¿estás bien? Preguntó Miguel, su voz baja, casi suplicante. Sus ojos, de un castano profundo, brillaban bajo la luz de las antorchas. Alejandro quiso mentir, decir que todo estaba bien. Pero algo en la mirada de Miguel lo desarmó. No importa, respondió, su voz apenas un susurro. Miguel no lo soltó. Si importa, quédate, por favor. Había una urgencia en su tono que Alejandro no entendió, pero que lo hizo quedarse. La noche avanzó, y la tensión entre ellos creció. Cada vez que Miguel pasaba cerca, sus dedos rozaban los de Alejandro, un contacto tan fugaz que parecía accidental, pero que quemaba como fuego. Clara, llena a todo, reía con los invitados, mientras Alejandro luchaba contra el tormento de emociones que lo consumía. ¿Qué significaban esas miradas? Porque Miguel, el hombre que estaba a punto de casarse, parecía incapaz de apartar los ojos de él? Cuando llegó el momento de los discursos, Miguel tomó el micrófono. La multitud guardó silencio, esperando las palabras del novio. Pero en lugar de hablar de Clara, Miguel miró directamente a Alejandro. Hoy no solo celebró mi amor por Clara. Comenzó, su voz temblorosa pero firme. Hoy también celebró la valencia de alguien que me enseñó lo que significa ser auténtico, aunque el mundo te diga que no puedes. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. El aire se volvió denso, y el corazón de todos parecía latir al unísono. Miguel dio un paso adelante, sosteniendo el micrófono. Alejandro, mi primo, mi amigo, mi verdad. Un murmullo recorrió la multitud. Clara palideció, y los tíos intercambiaron miradas de confusión. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estaba haciendo Miguel? ¿Era esto una confesión, una traición, o ambas cosas? La noche acababa de cambiar para siempre, y Alejandro no estaba preparado para lo que venía. El silencio en la finca era tan denso que parecía que el mundo había dejado de girar. Alejandro, paralizado junto a la barra, sentía todas las miradas clavadas en él, como si fuera un animal atrapado en una jaula invisible. Miguel, de pie en el centro de la pista, sostenía el micrófono con manos temblorosas, pero su mirada no vaciló. No puedo seguir viviendo una mentira, dijo, su voz resonando en la noche andaluza. Alejandro, tú me mostraste lo que es el amor verdadero, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Un jadeo colectivo rompió el silencio. Clara, con su vestido blanco ondeando ligeramente bajo la brisa, dio un paso atrás, su rostro una máscara de incredulidad. La tía Carmen dejó caer su copa de vino, y el cristal se hizo añicos contra el suelo de piedra. Alejandro, con el corazón despejado, quiso correr, desaparecer, pero sus pies estaban anclados al suelo. ¿Qué estaba haciendo Miguel? Esto no era una confesión. Era una explosión que amenazaba con destruir todo lo que ambos habían construido. Miguel bajó el micrófono y caminó hacia Alejandro, ignorando las miradas de los invitados. Sé que esto no es justo, dijo en voz baja, solo para él. Sé que te estoy poniendo en una posición imposible, pero no puedo casarme con Clara sin decir la verdad. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y por un momento, Alejandro vio al niño con el que corría por los olivares, el que le permitió que siempre estarían juntos, aunque el mundo los separara. No hagas esto, susurró Alejandro, su voz rota. No aquí, no ahora. Pero Miguel negó con la cabeza.
Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo dejaré de esconder? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Él, que había pasado años escondiendo su verdad detrás de un uniforme impecable, sintió que el peso de su silencio lo aplastaba. Clara, recuperando la compostura, se acercó a ellos. Miguel, ¿qué estás diciendo? Su voz era firme, pero temblaba de dolor. Los invitados, atrapados entre el morbo y la incomodidad, no sabían si mirar o apartar la vista. Clara, lo siento. Dijo Miguel, volviéndose hacia ella. Te amo, pero no como debería. No como mereces. Mi corazón siempre ha estado en otra parte. La confesión fue un cuchillo que cortó el aire. Clara dio otro paso atrás. Sus manos apretando el ramo de flores como si fuera lo único que la mantenía en pie. Con él, preguntó, señalando a Alejandro con un gesto que mezclaba incredulidad y rabia. Alejandro quiso hablar, defenderse, pero las palabras lo atragantaron. No era solo la humiliación. Era el miedo a que todo su mundo, su carrera, su familia, su identidad, se desmoronara en un instante. Antes de que pudiera responder, Raúl, el primo que había bromado antes, se levantó de su mesa. Esto es una vergüenza, gritó, su voz cargada de desprecio. Un oficial del ejército, un hombre como tú, Alejandro, deberías estar avergonzado. Las palabras fueron un eco de los miedos más profundos de Alejandro, los que lo mantenían despierto por las noches, los que lo hacían dudar de su propio valor. Pero entonces, algo cambió. Miguel tomó la mano de Alejandro, un gesto tan simple y tan poderoso que silenció a la multitud. No, Raúl, dijo Miguel, su voz ahora firme. El único que debería estar avergonzado eres tú, por juzgar a alguien que ha dado todo por su país y su familia. La finca quedó en silencio de nuevo, y por primera vez, Alejandro sintió que no estaba solo. Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dejó caer el ramo y salió corriendo hacia la casa principal. Miguel hizo ademán de seguirla, pero Alejandro lo detuvo. Déjala, dijo, su voz baja pero firme. Necesita tiempo. Miguel asintió, pero sus ojos estaban llenos de culpa. No quería herirla, murmuró. Solo quería ser libre. La noche continuó, pero la boda ya no era una celebración. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos susurrando, otros evitando mirar a Alejandro y Miguel. La tía Carmen, recuperándose del shock, se acercó a ellos. No entiendo, dijo, su voz temblorosa. ¿Por qué no nos lo dijiste, Alejandro? ¿Por qué nos dejaste creer que eres diferente? La pregunta no era cruel, pero dolió igual. Alejandro no respondió, no sabía cómo. Cuando la finca quedó casi vacía, Alejandro y Miguel se sentaron bajo el mismo olivo donde habían hablado de niños. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Alejandro, su voz cargada de incertidumbre. Miguel lo miró, y por primera vez, no había miedo en sus ojos. Vivamos, dijo simplemente. Vivamos como nosotros mismos. Pero Alejandro sabía que no sería tan fácil. En el ejército, su secreto ya no sería un secreto. En su familia, las heridas tardarían en sanar. Y en su corazón, la mezcla de amor y miedo por Miguel lo consumía. La noche había terminado, pero la batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre ronda,
como si las nubes supieran que la tormenta emocional de la noche anterior aún no había terminado. Alejandro apenas había dormido, su mente atrapada en un torbellino de recuerdos y temores. La confesión de Miguel en la boda había sido un acto de violencia, pero también un terremoto que había sacudido los cimientos de su vida. Ahora, sentado en la terraza de su pequeño apartamento en Sevilla, con una taza de café frío entre las manos, Alejandro intentaba decidir qué hacer con los países rotos de su mundo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su superior, el coronel Ramírez, un hombre de 50 años con la rigidez de un roble y la mirada de un halcón. Capitán Vega, presentes en la base a las 0900. Urgent. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Los rumores viajaban rápido, y en el ejército, donde la disciplina era la ley. Un escándalo como el de anoche podía ser el fin de su carrera. Se puso el uniforme con movimientos mecánicos, pero cada botón, que cerraba cincha como si estuviera selando su propio destino. Mientras conducía hacia la base militar, su mente volvió a Miguel. Después de la boda, habían hablado hasta el amanecer, sentados bajo el olivo, desentrañando años de silencios. Miguel confesó que siempre había sentido algo por Alejandro, pero el miedo al rechazo y las expectativas de su familia lo habían impedido hacia Clara. Quería ser normal, dijo Miguel, con una amargura que sorprendió a Alejandro. Quería encajar, pero cada vez que te veía, sabía que estaba mintiendo. Alejandro no supo qué responder. Él también había mentido, a sí mismo, a su familia, al mundo. En la base, el coronel Ramírez lo esperaba en su oficina. Sientes Vega, dijo, su tono frío como el acero. He oído rumores graves. Alejandro mantuvo la mirada fija en la pared, preparándose para lo peor. No tolero el desorden en mi unidad, continuó Ramírez. Expliquís. Alejandro tragó saliva. Quería mentir, negar todo, pero las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. Vivamos como nosotros mismos. Por primera vez, decidió ser honesto. Señor, soy gay. Dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Lo que pasó anoche en la boda de mi primo fue inesperado, pero no lo niego. El silencio que siguió fue asfixiante. Ramírez lo observó durante un largo minuto, como si estuviera evaluando no solo a un soldado, sino a un hombre. Esto complica las cosas, Vega, dijo finalmente. El ejército no es un lugar para escándalos. Pero su expediente es impecable. Por ahora, está suspendido hasta que investiguemos. No mi decepción. Alejandro salió de la oficina con una mezcla de alivio y terror. No lo habían expulsado, pero la suspensión era solo el comienzo. Mientras caminaba por los pasillos de la base, sintió las miradas de sus compañeros, algunas curiosas, otras hostiles. Sabía que la noticia se extendería como el fuego. Pero en medio del miedo, había algo nuevo, una chispa de libertad. Por primera vez, no estaba escondiendo quién era. Esa tarde, Miguel lo esperaba en una cafetería en el centro de Sevilla. Vestía una camisa sencilla, pero sus ojos seguían cargados de la intensidad de la noche anterior. ¿Qué pasó? Preguntó, apenas Alejandro se sentó. Cuando Alejandro le contó sobre la suspensión, Miguel palideció. Y es mi culpa, murmuró. Si no hubiera hablado, pero Alejandro lo interrumpió. No.
Tu me diste el courage para serio. Pase lo que pase, valió la pena. La conversación se volvió más ligera, pero no menos profunda. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de los años que habían perdido por el silencio. Miguel confesó que había roto con Clara esa mañana. No podía seguir adelante, dijo. No después de lo que siento por ti. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que alguien le decía esas palabras, y el peso de ellas lo abrumó. Pero la realidad no tardó en golpearlos. Un grupo de hombres, antiguos amigos de Miguel, pasó por la cafetería y los vio juntos. Uno de ellos, un tipo corpulento llamado Diego, se acercó con una sonrisa burlona. Vaya, el novio rebelde y el capitán, dijo, su tono cargado de desprecio. Esto sí que es un espectáculo. Miguel se puso de pie, dispuesto a enfrentarlo, pero Alejandro lo detuvo. No vale la pena, dijo, aunque sus manos temblaban de rabia. Esa noche, solos en el apartamento de Alejandro, hablaron de lo que vendría. No será fácil, dijo Alejandro. Mi familia, el ejército, esta ciudad todos tienen algo que decir. Miguel tomó su mano. No me importa, respondió. Por primera vez, siento que estoy donde debo estar. Y bajo la luz tenue de una lámpara, sus labios se encontraron en un beso que fue tanto una promesa como un desafío. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y conflictos. Alejandro, suspendido de sus funciones en el ejército, pasaba las mañanas en su apartamento, mirando el uniforme colgado en el armario como si fuera un recordatorio de una vida que ya no le pertenecía. Cada noche, Miguel ligaba con una mezcla de optimismo y culpa, intentando convencerlo de que todo se resolvería. Pero sabía, con sus calles empedradas y su sociedad anclada en tradiciones, no era un lugar fácil para dos hombres que comenzaban a amarse abiertamente. La familia de Alejandro estaba dividida. Su madre, Elena, una mujer de 55 años con el corazón tencalido como firme, lo llamó una tarde. Hijo, no entiendo todo esto, dijo, su voz temblorosa a través del teléfono. Pero eres mi hijo y te amo. Solo quiero que seas feliz. Esas palabras fueron un bálsamo, pero no todos fueron tan comprensivos. Su padre, Antonio, un agricultor de 60 años, no había hablado con él desde la boda. No quiero un hijo que avergüence la familia. Lo había dicho en un mensaje seco. El rechazo dolió más de lo que Alejandro esperaba. Miguel, por su parte, enfrentaba su propio campo de batalla. Clara, aunque herida, había manejado la ruptura con una dignidad que sorprendió a todos. No te odio, Miguel, le dijo en una conversación tensa en un parque. Pero me rompiste el corazón. Miguel cargaba con esa culpa como una mochila invisible, pero cada vez que miraba a Alejandro, sentía que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Triana, un grupo de jóvenes los reconoció. Mirad, los novios de la boda, gritó uno, y las risas que siguieron fueron como agullas en la piel de Alejandro. Miguel, más impulsivo, dio un paso adelante, pero Alejandro lo detuvo. No les da el gusto, dijo, aunque su voz temblaba. Pero el incidente no pasó desapercibido. Al día siguiente, un periódico local publicó una nota sensacionalista. Escándalo en boda de Ronda. Oficial militó y novio en el centro de la controversia.
La foto granulada mostraba a Miguel y Alejandro bajo el olivo. Sus manos centralizadas. El artículo legó a la base militar. Y el coronel Ramírez convocó a Alejandro de nuevo. Esto es un desastre. Vega. Dijo, golpeando el periódico contra su escritorio. No solo es tu vida personal. Ahora es un problema para la institución. Alejandro mantuvo la cabeza alta. Señor, no pedí esto. Pero no me arrepiento de ser quien soy. Ramírez lo miró con una mezcla de frustración y respeto. Tienes una semana para limpiar tu nombre. O estás fuera. Desesperado, Alejandro buscó apoyo en un viejo amigo, Javier, un abogado de 40 años que había dejado el ejército para dedicarse a defender casos de derechos humanos. Javier escuchó su historia en un bar tranquilo junto al Guadalquivir. No será fácil, dijo. El ejército español ha avanzado, pero sigue siendo un terreno minado para alguien como tú. Podemos pelear, pero necesitas decidir si estás dispuesto a arriesgarlo todo. Alejandro asintió. Lo estoy. Mientras tanto, Miguel organizó una reunión con la familia para intentar sanar las heridas. En la casa de los tíos en Málaga, la tensión era palpable. La tía Carmen, ondulada, habló primero. No es que no te queramos, Alejandro, pero esto es difícil para nosotros. Miguel, sentado junto a Alejandro, tomó la palabra. Tía, el amor no debería ser difícil. Lo que es difícil es vivir escondiendo quien eres. Sus palabras resonaron. Y aunque no todos estuvieron de acuerdo, algunos primos más jóvenes, como Lucia, de 22 años, se acercaron para abrazarlos. Esa noche, en el apartamento de Alejandro, la conversación se volvió más íntima. ¿Crees que podremos con esto? Preguntó Alejandro, su voz cargada de duda. Miguel sonrió, aunque sus ojos reflejaban el mismo miedo. No lo sé, pero lo intentaremos juntos. Se pasaron de nuevo, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Pero la paz fue efímera. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada anónima. Si sigues con esto, capitán, no solo perderás tu carrera, perderás todo. La voz era fría, desconocida, y el miedo se instaló en el pecho de Alejandro como un husp no deseado. La amenaza anónima resonaba en la mente de Alejandro como un eco interminable. ¿Quién podía odiarlo tanto como para querer destruirlo? Mientras conducía por las calles de Sevilla, con el sol reflejándose en el río Guadalquivir, sintió que el peso del mundo lo aplastaba. Pero no estaba solo. Miguel, sentado a su lado, le apretó la mano. No dejes que te intimiden. Dijo, su voz firme pero cargada de preocupación. Quien sí que l'amo, no tiene poder sobre nosotros. Alejandro quiso creerlo, pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada rincón de su alma. Había sacrificado tanto por su carrera, noches sin dormir, años de soledad, la negación de sus propios deseos. Ahora, justo cuando comenzaba a aceptarse, el mundo parecía decidido a castigarlo. Decidió no contarle a Miguel sobre la amenaza. No quería añadir más peso a sus hombres. En la base, Alejandro se reunió con Javier, su amigo abogado, para preparar una estrategia. Necesitamos pruebas de que no has violado ninguna norma militar, explicó Javier, revisando documentos en una pequeña oficina alquilada. Tu vida personal no debería ser un problema, pero el ejército es un campo de batalla político. Si queremos salvar tu carrera,
tenemos que demostrar que eres intachable. Alejandro Asensio, aunque la idea de tener que demostrar su valor lo llenaba de rabia. Mientras tanto, Miguel intentaba reconstruir su vida tras la ruptura con Clara. Había conseguido un trabajo como diseñador gráfico en una pequeña agencia en Sevilla, pero las miradas de sus colegas, que ya habían leído el artículo en el periódico, lo hacían sentir como un intruso. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto, recibió un correo anónimo. Abandona a Alejandro, o lo pagarás caro. El mensaje había acompañado de una foto de ellos dos en la cafetería de Triana, tomada desde la distancia. Miguel sintió un escalofrío. Alguien los estaba vigilando. Decidido a proteger a Alejandro, Miguel no lo contó sobre el correo. En cambio, contactó a un amigo de la infancia, Carlos, un técnico en ciberseguridad de 32 años. Carlos rastreó el correo hasta una cuenta falsa, pero no pudo identificar el remitente. Quien sí sabe lo que hace. Dijo Carlos, frunciendo el seno. Ten cuidado, Miguel. Esto no es un juego. Esa noche, Alejandro y Miguel cenaron en un pequeño restaurante escondido en el barrio de Santa Cruz. Intentaron hablar de cosas triviales, el sabor del gazpacho, los planes para el fin de semana, pero la tensión era palpable. Finalmente, Miguel rompió el silencio. Alguien nos está amenazando. Confesó, mostrando el correo en su teléfono. Alejandro palideció. Recibí una llamada parasita. Admitió su voz baja. No quería preocupar. El peso de sus secretos compartidos los acercó aún más. No podemos dejar que nos separen, dijo Miguel, tomando la mano de Alejandro sobre la mesa. Por primera vez, no le importó quién los viera. Si estamos juntos, somos más fuertes. Alejandro sonrió, aunque el miedo seguía Ali, asacando como una sombra. Días después, Javier llamó con noticias. Encontré un precedente legal, dijo, emocionado. Un caso en el ejército español donde un oficial fue suspendido por su orientación sexual, pero ganó la apelación. Podemos usarlo para defender. La esperanza volvió al corazón de Alejandro, pero también sabía que la batalla sería larga. Mientras tanto, la tía Carmen organizó una segunda reunión familiar, esta vez más pequeña, solo con los más cercanos. Quiero entender, dijo, mirando a Alejandro y Miguel. Quiero apoyarlos. La reunión fue un paso adelante. Lucia, la prima menor, trajo a su novia, Ana, una estudiante de arte de 21 años, y confesó que ella también era parte de la comunidad LGBT. La revelación sorprendió a todos, pero también abrió una puerta. Por primera vez, Alejandro sintió que su familia podía ser un refugio, no solo una fuente de dolor. Pero la amenaza seguía Ali, invisible pero omnipresent. Una noche, mientras caminaban de regreso al apartamento, un coche oscuro los siguió lentamente por las calles de Sevilla. Alejandro, entrenado para notar detalles, lo vio de inmediato. Sube al portal. Le dijo a Miguel, su voz tensa. Ahora. Miguel obedeció, pero no antes de que el coche acelerara y desapareciera en la noche. El coche oscuro se convirtió en una obsesión para Alejandro. Cada noche, revisaba las ventanas de su apartamento, buscando sombras que no debían estar allí. Miguel, aunque intentaba mantener el ánimo, también estaba nervioso. Habían decidido no acudir a la policía temiendo que la atención pública empeorara las cosas.
Pero la sensación de ser observados los seguía como una nube negra. En la base, la investigación sobre Alejandro avanzaba lentamente. Javier había presentado una apelación formal, argumentando que la suspensión era discriminatoria. El coronel Ramírez, aunque seguía siendo frío, parecía dispuesto a escuchar. No quiero perder a un buen oficial, admitió en una reunión. Pero la prisión viene de arriba. Hay generals que no toleran este tipo de escándalos. Alejandro Asensio, sabiendo que su futuro dependía de un sistema que no siempre era justo. Mientras tanto, Miguel y Alejandro intentaban construir una vida juntos, a pesar de las amenazas. Pasaban las tardes explorando Sevilla, perdiéndose en las callejuelas del barrio de Santa Cruz o sentándose junto al río a ver los barcos pasar. En esos momentos, el amor entre ellos crecía, fuerte y frágil a la vez. Nunca pensé que podría sentirme así. Confesó Miguel una noche, mientras descansaban en un banco bajo la luz de la luna. Contigo, siento que puedo ser yo. Alejandro lo besó, y por un momento, el mundo fue perfecto. Pero la realidad siempre encontraba la forma de romper. Una mañana, mientras Alejandro entrenaba en un gimnasio local, recibió un mensaje de texto. Abandona a Miguel, o tu carrera termina. Esta vez, el mensaje incluía una foto de su uniforme colgado en el armario, tomada desde dentro de su apartamento. El pánico lo invadió. Alguien había estado en su casa. Llamó a Miguel de inmediato, quien luego en minutos, pálido y tembloroso. Tenemos que hacer algo, dijo Miguel. Esto ya no es solo una amenaza. Decidieron instalar cámaras de seguridad y cambiar las cerraduras. Carlos, el amigo de Miguel, revisó el apartamento y encontró un dispositivo de escucha escondido bajo una lámpara. Esto es serios, dijo Carlos, su voz grave. Quien sí que este detrás de esto tiene recursos. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era alguien del ejército? ¿Un familiar resentido? ¿O simplemente un extraño alimentado por el odio? La respuesta llegó de forma inesperada. Una noche, mientras Alejandro y Miguel cenaban con Javier para discutir el caso, Clara apareció en el restaurante. Estaba visiblemente nerviosa. Sus manos temblando mientras se sentaba. Necesito hablar con vosotros, dijo. Sé quién está detrás de las amenazas. Los tres la miraron atenidos. Clara respiró hondo. Es Diego, el amigo de Miguel. Nunca aceptó nuestra ruptura. Creí que humillasteis a mi familia en la boda. La revelación fue un golpe. Diego, el hombre que los había insultado en la cafetería, tenía motivos personales para odiarlos. Clara explicó que Diego había estado obsesionado con ella durante años, y la ruptura de su compromiso lo había desquiciado. No quería desarrollarlo porque tenía miedo, admitió. Pero no puedo dejar que os hagan daño. Alejandro y Miguel agradecieron a Clara, pero la noticia los dejó inquietos. Decidieron enfrentarse a Diego. Con la ayuda de Carlos, rastraron su dirección y lo encontraron en un bar de Triana. Diego, al verlos, intentó huir, pero Alejandro lo interceptó. ¿Por qué? Preguntó, su voz cargada de furia contenida. Diego, acorralado, confesó. Querías arruinar la vida de Clara. Escupió. Y tú, capitán, eres una vergüenza para el ejército. Sus palabras eran venenosas, pero Alejandro no se inmutó. La única vergüenza aquí es tu odio, respondió. Con la confesión grabada por Carlos, presentaron pruebas a la policía.
Diego fue detenido por acoso y amenazas, pero el daño ya estaba hecho. La historia se filtró de nuevo a la prensa, y Alejandro supo que su carrera estaba en un hilo más fino que nunca. Sin embargo, algo cambió en él. Por primera vez, no sintió miedo. Miró a Miguel, que estaba a su lado, y supo que, pase lo que pase, habían ganado algo más valioso que cualquier carrera, la libertad de amarse. La detención de Diego trajo un alivio momentáneo, pero no el fin de la tormenta. Alejandro sabía que el ejército aún tenía que decidir su destino, y la prensa sensacionalista seguía alimentando el escándalo. Pero algo había cambiado en su interior. Por primera vez, no estaba luchando solo por sobrevivir, sino por vivir. Con Miguel a su lado, cada día sentía que recuperaba una parte de sí mismo que había perdido hace años. La audiencia final en la base militar llegó una semana después. Alejandro, vestido con su uniforme, entró en la sala con Javier a su lado. El coronel Ramírez presidía, junto a dos oficiales superiores, un hombre y una mujer de rostros impenetrables. Javier presentó el caso con pasión, citando leyes contra la discriminación y el expediente impecable de Alejandro. El capitán Vega no ha violado ninguna norma. Argumento. Su vida personal no afecta su capacidad como oficial. Ramírez escuchó en silencio, sus ojos fijos en Alejandro. Cuando le dieron la palabra, Alejandro se puso de pie. Señores, he servido a mi país con honor. Dijo, su voz clara. Si mi amor por otro hombre me hace menos soldado a sus ojos, entonces no es mi honor el que está en duda, sino el suyo. La sala quedó en silencio. Por primera vez, Alejandro sintió que sus palabras eran completamente suyas. Días después, llegó la decisión. Alejandro sería reintegrado, pero con una advertencia formal. No era una victoria total, pero era suficiente. Ramírez, en privado, le estrechó la mano. No estoy de acuerdo con todo, Vega, dijo. Pero respeto tu Valencia. Alejandro asintió, sabiendo que había ganado algo más importante que un veredicto, su propia dignidad. La familia también comenzó a sanar. La tía Carmen organizó una comida en su casa, invitando solo a aquellos dispuestos a escuchar. Elena, la madre de Alejandro, logró al abrazarlo. Nunca debí dudar de ti, dijo. Incluso Antonio, su padre, aunque todavía distante, envió un mensaje. Necesito tiempo, hijo. Pero estoy orgulloso de ti. No era perfecto, pero era un comienzo. Miguel y Alejandro decidieron mudarse juntos a un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla. Las noches las pasaban hablando, riendo, planificando un futuro que, aunque incierto, era suyo. Una tarde, mientras pasaban por la plaza de España, Miguel se detuvo. Quiero hacer esto bien, dijo, sacando un anillo sencillo de su bolsillo. No es una boda, no pero es una promesa. ¿Te quedarás conmigo? Alejandro, con lágrimas en los ojos, asintió. Siempre, respondió. Se abrazaron bajo las arcadas de la plaza, mientras los turistas pasaban, ajenos a la magnitud de ese momento. Por primera vez, Alejandro sintió que el mundo, aunque imperfecto, tenía espacio para ellos. La historia de Alejandro y Miguel no terminó con un final de cuando dejadas. Hubo días difíciles, miradas de desaprobación, susurros en las calles. Pero también hubo amor, risas, y la certeza de que habían elegido ser fieles a sí mismos.
En un país donde las tradiciones a veces pesaban más que los corazones, ellos demostraron que el amor, cuando es valiente, puede cambiarlo todo. Y así, en las calles de Sevilla, bajo el sol ardiente y las noches estreladas, Alejandro y Miguel construyeron una vida juntos, no perfecta, pero auténtica. Porque al final, el mayor acto de Valencia no fue enfrentar al ejército o una familia dividida, sino abrir sus corazones al mundo, sabiendo que, pase lo que pase, lo harían juntos.